80CCD Directions for contribution in National Pension Scheme, Tier 1 scheme, or it may be named as Atal Pension Yojana scheme. Right. This scheme is applicable for individual. Amount of deduction under section 80CCD la evlo irukum? Is that okay? Now, so we have to understand three clauses here. Section 80 CCD 1, 2 and then 1B. In the moon விஷயத்தையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க போறோம். So we are going to cover the three aspects here. 80 CCD clause 1, 2, 1B. Okay. Salary being 12 lakhs per annum, including DA forming part of salary also. NPS contribution probably 1,50,000. Employer's contribution being 1,50,000 or 2 lakhs. Employee's contribution also 2 lakhs. How can we handle this? Let's see. Salary being, solution போடும்போது எப்படி போடுறேன்னு பாருங்க. Salary being 12 lakhs and the employer's contribution to NPS should be addable here. Employer's contribution to NPS should be addable. This value being 2 lakhs should be addable. Employee's contribution salary கிடையாது இல்லையா, இவருக்கு வந்த பணத்தை டெபாசிட் பண்றார். So it's not income, it's only investment. So இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the gross salary. Okay, gross salary 14 lakhs. Of course you can claim the deduction under section 16 clause 1A. Under section 16 clause 1A, 50,000 flat deduction. 14 lakhs, 13 lakhs 50,000 rupees will be taken here. And this will be the gross salary and net salary. Where in the income will be the gross total income as per section 80B. Clear? Minus deductions will be claimable. Gross total income under chapter 6A deductions. இந்த மூணுல 80CCD ல மூணுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை எடுக்க போறோம்னா இந்த கான்செப்ட் எடுக்க போறோம். Right. 80CCD clause 1B, sorry. இது எவ்வளவு அப்படின்னு சொன்னாக்க employees contribution and ceiling. Employees contribution being 2 lakhs 200,000. Ceiling under this section being 50. Whichever is lower can be deductible. 50,000 can be deductible. 80CCD 1B. Then now we'll move on to the next one. We'll go for this one. Idu yaru? Idu employees contribution. Okay. This is employees contribution. 80CCD clause 1 is also employees contribution.
Now let's go for 80ccd class 1. Okay, under this employees contribution minus already claimed benefit under section 80ccd class 1d, அதில் என்ஜாய் பண்ணதை டிடெக்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ 200ல ஏற்கனவே 50 போயிடுச்சு, இன்னும் ஒரு 150 இருக்கு. திஸ் இஸ் நம்பர் 1. நம்பர் 2 being 10% of salary. 10% of salary. 10% of salary. Salary for this purpose being basic and DA. Basic and DA ல forming part of salary இருக்கணும். இது ரெண்டும் சேர்த்து, இது ரெண்டு தான் salary. Of course here the salary being 12 lakhs. அதுல basic அது DA வும் இருக்கு. Assume that the DA is nothing but forming part of salary தான் அப்படின்னு assume பண்ணியிருக்கிறோம். அப்ப இந்த 12 lakhsக்கு நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும், 10% எடுக்கணும். 10% போட்டீங்கன்னா 120. So 1 lakh in the ரெண்டுல whichever is lower can be deductible. Whichever is lower between 1 and 2. 1,20,000 can be deductible. 1,20,000 can be deductible. Clear? 1,20,000. Then the third block being 80ccd class 2. இந்த 80ccd class 2 இருக்குல்ல, இது யாருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்? எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். திஸ் இஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். 80ccd class 2. Employers contribution 200, but இது number 1. Only 10% of salary will be taken. Only 10% of salary will be taken. ரெண்டுல whichever is lower will be taken. 12 lakhs 10% of salary na 120. ரெண்டுல whichever is lower 1,20,000 can be deductible. So மூணு ஆங்கிள் நம்ம 80ccd டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே 80ccd கிளாஸ் 1b டிடெக்ட் பண்ணிடுங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அது வந்து முதல் எடுத்தோன்னா 50,000 வரைக்கும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாங்க. அதை முதல் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. இன்னும் எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது நீங்க இதுல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இது, நெக்ஸ்ட் இது எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். முதல் இடத்துல 1bல கிளைம் பண்ணிடுங்க 50,000. அது போக இன்னும் ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அது நீங்க எதில் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா 80ccd கிளாஸ் 1ல கிளைம் பண்ணிக்கலாம். பட் இதுல கிளைம் பண்ணும்போது ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஹவு மச்? ஒன்லி 10% of salary. 10% of salary. Okay, that you have to understand. முதல் எடுத்தோன்னே எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆங்கிள் பார்த்தீங்க. எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் என்னென்ன பார்த்தீங்க? எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். The order of claiming being 80ccd class 1b, maximum 50. ரெண்டாவது 80ccd class 1. இதுல whichever is lower of okay, employees contribution minus 80ccd class 1b ல எவ்வளவு கிளைம் பண்ணீங்களோ அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். நம்பர் 2 10% of salary. இதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டீங்க. In case of employers contribution sir, first include in salary. அது அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறது உங்களுக்கு salary இல்லையா? உங்க பணம் டெபாசிட் பண்றீங்கன்னா அது உங்க கை காசு மட்டும் தான் போகுது. அது இன்கம் கிடையாது. இன்கம் ஆல்ரெடி கேம். அதை கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணி இருக்கிறீங்க. ஆனா இது அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறார், உங்களுக்காக கொடுக்குறாருன்னு நீங்க வாங்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் டெபாசிட் பண்றீங்கன்னு ரெண்டு ஆங்கிள் பாக்குறீங்க. வாங்கும் போது அது இன்கம் இன்க்ளூடட் இன் salary. அதுக்கப்புறம் you can claim the deduction second. Okay, under section 80ccd class 2ல deductions claim பண்ணிக்கலாம். whichever is lower of எவ்வளவு claim பண்ணிக்கலாம்? whichever is lower of actual or 10% of salary for this purpose being basic and DA. Now
Here all the three can be subtracted. All the three can be subtracted. மூணையும் சேர்த்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 290 போயிடுது. அப்ப 10,60,000 is the taxable total income. This is total income under section 2 clause 45. Under section 2 clause 45. Is that clear? Clear? Now, sir, இது எம்ப்ளாய்க்கு மட்டுமா சார்? salaried employee மட்டுமா சார்? If he is being the self-employed இருந்தா சார், self-employed இருந்தா என்ன பண்ணலாம்? Will he be able to enjoy the benefit? Of course, in case of self-employed, he can also enjoy the benefit. Only these two, only this one. அவர்கிட்ட எம்பையர் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது இல்லையா? அதனால நமக்கு இது மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகே. In case of self-employed, okay, self-employed, employees contribution கிடையாது, own contribution. இங்க employer relationship இருக்கு, own contribution. 80CCD 1B ல maximum 10%, 50,000. 80CCD class 1 ல whichever is lower of employees contribution பதிலா own contribution போடுங்க. salary வராது இல்லையா அவருக்கு? salary வராதுன்னா gross total income, அதாவது adjusted total income சொல்லுவாங்க. ATI கூட மீன் பண்ணிக்கலாம், GTI க்கு பதிலா ATI போட்டுக்கலாம். ஓகே. இங்க வந்து எம்ப்ளாயி இருந்தா எம்ப்ளாயியோட கான்ட்ரிபியூஷன் 10%, எம்ப்ளாயரோட கான்ட்ரிபியூஷன் 10%. ரெண்டு. ஏன் பணம் தானே போடுறேன், எனக்கு ஏன் சார் பாதி தான் கொடுக்குறீங்க? நான் எனக்காகவும் போட்டுக்கிறேன், எம்ப்ளாயாவும் போட்டுக்கிறேன், எம்ப்ளாயராகவும் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன இருக்கணும்? This will be 20%. This will be for self-employed case. This will be for self-employed case. Is that clear? Self-employed case. One more point to be noted here. This deduction 80CCD class 1 deduction இருக்கு இல்லையா, maximum எவ்வளவு claim பண்ணிக்க முடியும்னா 1.5 lakhs தான் claim பண்ண முடியும். 80CCD 1 கிடையாது, 3 செக்ஷன் சேர்த்து. என்னென்ன செக்ஷன்? 80C, 80CCC, annuity plans in insurance policy, insurance or any other mutual funds, and 80CCD class 1. இந்த மூணுமே சேர்த்து மேக்ஸிமம் எவ்வளவு டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொன்னாக்க only 1.5 lakhs. எந்த செக்ஷன்ல இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்காங்கன்னா அண்டர் செக்ஷன் 80CCE. இதுக்கு அடுத்த செக்ஷன் டிக்கு அப்புறம் இதனே. ஸோ இ வந்து என்ன சொல்றாங்க, 80Cல கிளைம் பண்ற டிடக்ஷன் 80Cல எவ்வளவு கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அதிகபட்சமா 1.5 lakhs. 80CCCல அதிகபட்சமா 1.5 லட்சம் ரூபாய். 80CCD கிளாஸ் 1ல அதிகபட்சமா 1,50,000. இந்த மூணையும் சேர்த்தீங்கன்னா 80C, 80CCC, 80CCD கிளாஸ் 1, இந்த மூணுல ஒன்னு மட்டும். என்பிஎஸ்ல 3 வருது இல்லையா, 80CCD கிளாஸ் 1, 1B, 2, அதுல 1 மட்டும் 80CCD கிளாஸ் 1, 80C, 80CCC இந்த மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா அதிகபட்சமா எவ்வளவு வர முடியும்? 1.5 lakhs தான் வர முடியும்னு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க. எந்த செக்ஷன்? 80CCE ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க. Is that clear? Hope so you could understand. And one more point to be noted here is, in case of state government or central government, முன்னாடி central government மட்டும் தான் இருந்துச்சு. In case of employer being okay, central government ஆக இருந்தால் the limit being 14% எடுத்துக்கிறாங்க. 10% கிடையாது, அதுக்கு பதிலா எவ்வளவு எடுத்துக்கலாம்? 14% எடுத்துக்கலாம். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். புக்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மட்டும் தான் போட்டிருப்பேன், இப்போ நீங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் சேர்த்துக்கலாம். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸா இருக்கும்போது the limit rather than 10 it may be 14%. You can increase to 14%. நீங்க இத டெபாசிட் பண்ணும்போது இந்த டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கிறீங்க. ஆன் வித்ட்ராயல் என்ன நடக்க போகுது? ஸோ வித்ட்ரா பண்ணும்போது என்ன நடக்க போகுது? ஓகே, 60% கண்ணை மூடிட்டு நீங்க எடுத்துக்கலாம் exempt. So any payment received by the assessee on closure of this account is exempt. எவ்வளோ? to the extent of 60%. only balance 40% நீங்க டாக்ஸ் கட்டினா போதுமானது. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க என்பிஎஸ்ல இருந்து டேரக்டா நீங்க வேற ஒரு ஃபண்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பிஎஃப் ரெகனைஸ்ட் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை அங்கிருந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நோ ப்ராப்ளம் தட். ஓகே, யூ கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். மொத்தமா க்ளோஸ் பண்ணி எடுக்கிறதா இருந்தால் 60% எக்ஸம்ஷன், பேலன்ஸ் 40% டாக்ஸபிள்.
சார் மொத்தமாக எடுக்கல சார், ஒரு பார்ட் மட்டும் தான் எடுக்கிறேன். எனக்கு இமீடியட் ரெக்யர்மெண்ட் என்பிஎஸ்ல நான் டெபாசிட் பண்ணது எல்லாமே வேண்டாம், ஒரு பார்ட் வேணும். எவ்வளோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம்? If you are withdrawing not more than does not exceed 25% of the amount contribution made by him. Made by him என்ன அர்த்தம்? எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன். எம்ப்ளாயிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்கோ அதில் 25% வரைக்கும் அவர் வித்ட்ரா பண்ணுறாருன்னா அஃப்கோர்ஸ் தென் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி taxable. Is that okay? Exempt. மொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா 60% exempted, பேலன்ஸ் 40% taxable. அதுக்கு பதிலாக இந்த என்பிஎஸ்லேருந்து நான் வேற ஏதாவது பிஎஃப் மாதிரி அக்கௌண்ட்டில் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் அலோட், நோ ப்ராப்ளம் இன் தட். மூணாவது, இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் வித்ட்ராயல் அப் டு த மேக்ஸிமம் ஆஃப் 25% நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணீங்கன்னா எக்ஸம்ப்டட். அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டிஷன் 1 will be applicable. 60% போக பேலன்ஸ் 40% taxable மாறிடும். So I have given the deductions part here. 80CCD 1B will be applicable for self-employed as well as salaried. ரெண்டு பேத்துக்குமே apply. எவ்வளோ? assessor's contribution and ceiling whichever is lower will be deductible. Plus 80CCD class 1ல salaried person வரும்போது whichever is lower of, அதாவது employees contribution less, already he claimed deduction to section 80CCD 1B இருக்குல்ல, அது லெஸ் பண்ண பிறகு இருக்கிறது. and salaryல 10% இந்த ரெண்டுல whichever is lower can be deductible. இது salaried employee. இது ஒன்று, இது ரெண்டாவது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 80CCD 1B கிளைம் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் 80CCD 1 கிளைம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் you can go for 80CCD class 2. 80CCD class 2 அப்படிங்கிறது employers contribution. அதில் whichever is lower of employers contribution or 10% of salary. in case of central government 14% சொல்லியிருக்கிற அதை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பொருந்தும்னு வச்சுக்கலாம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் இது எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ளூடட் இன் த salary. ஸோ தட் we have discussed. இதுவே செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருந்தால் 80CCD 1B will be as usual applicable, no problem in that. Apart from that he has to go for this one, அதாவது deduction will be actual contribution minus the deduction already claimed under section 80CCD class 1B. 80CCD class 1B 20% of gross, இங்க வந்து 10 இருக்குல்லையே, அது அப்படி டபுள் 20% of gross total income can be subtracted. அது நான் ஒரு illustration மாதிரி இங்க டிராஃப்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். it may be very easy to understand. and withdraw பண்ணும்போது எப்படி taxable அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டோம். then we'll move on to the 80CCE. what the 80CCE says, okay, aggregate deduction, அதாவது 80C 80CCC 80CCD class 1 மட்டும் not applicable for the class 1B as well as 2. இது ரெண்டுக்கும் applicable கிடையாது. இந்த ரெண்டு தவிர இருக்கக்கூடிய இந்த மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 80CCE அதோட பார்த்தீங்கன்னா is restricted to only 1.5 lakhs on payment basis. அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். 80Cல எவ்வளோ டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணீங்க? LIC அதாவது யூனிட்ஸ் LR PM இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? Nல 4, Tல 2, Sல 3, Pல 3. ஸோ இந்த அமௌண்ட் 80CCC, ஓகே, annuity plan in LIC or other insurer, and 80CCD class 1 NPS by employees contribution. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணுங்க. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எவ்வளோ இருக்க முடியும்? as per section 80CCE 1.5 lakhs வரைக்கும் இருக்கலாம். the balance will be deductible value. this value will be deductible. this is the logic. so இது ஒரு செட். C அப்படின்னு சொன்னாலே contribution for your future அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? C for contribution for your future. first C units LR PM, second CCC வரும்போது annuity in LIC, third CCD வரும்போது NPS, third CCD being NPS. is that clear? yeah, make note of it.